electric potential. Now today we start new topic, capacitor. Capacitor means where we use capacitor, usually electric devices like fan, motor, in that type of electric devices. What is the use of capacitor means? It stores the electric current. It stores the electric current. For example, fan and motor, that like electric devices, they need more current. We can't supply more current at a time. But devices like capacitor, it holds the current and it gives suddenly to the device. Then it will start working. So capacitor working. Capacitor in electric current na hold ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ capacitor meaning here electric devices like fan, motor, etc. needs more current to start. Need more current, that is 25 ampere to 50 ampere. Right? Electric device like fan, motor, etc. needs more current to start. So to overcome this, we will install capacitor. So from this, ಇದರಿಂದ definition capacitor definition ಮಾಡಬಹುದು. Capacitor is an electric device. Capacitor is a electric device. It holds the electric current. It holds the electric current. Then the letter C and by letter C is equal to mathematically Q by V. C is here what? C is means capacitor, Q means charge, V means voltage or potential difference. So this is a formula. So from this, what is the assignment of charge? Coulomb by Joule or Faraday. Potential energy. V means what? Potential energy. Capacity are ability to store electric energy. Electrical energy store ಮಾಡಕ್ಕೆ capacity ability ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು capacitance. Capacity are ability to store electrical energy. Devices like we have storing devices like what battery. Battery means what? It's a device. Battery is a device used to convert chemical energy to
electrical energy. ಅದೇನಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. Here this formula C is equal to Q by V. C is capacitance is independent of Q and V. C is depends on the dimensions of C is independent of K and V. C is depends on the dimension of conductor and property of medium. Dimension and conductor property of medium. Property of medium. Just like in 10th standard you study ಮಾಡಿದ್ರು 10th standard V is directly proportional to I. V is equal to IR. R is equal to V by I. Here R is independent of V and I. It is independent ಆಗಿ ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು R is directly proportional to the length of the conductor and cross section ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ CN ಇಲ್ಲಿ Q ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. Spherical capacitor or conductor, both same meaning. Capacitor or conductor. So just now we derived this is a spherical shape of conductor. Charge is distributed like this. C capacitor, charge is Q. So C is equal to Q by V. From electric potential, V is equal to what? This is radius R. V is equal to KQ by R. Last potential KQ by R. Now this one C is equal to Q. We are KQ by R. Right. Q cancel. C is equal to ಏನಾಯ್ತು ಇದು R by K. K ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 by epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9. So ಏನಾಗುತ್ತೆ C is equal to 4 by epsilon naught into R. C is equal to 4 by epsilon naught R. Spherical conductor ಏನಾಯ್ತು capacitance C is equal to 4 by epsilon naught R. Right. Good. From this, what I have to write? The capacitance of this spherical conductor is depend on dimension R. R depend ಆಗಿರುತ್ತೆ then epsilon naught ಅಂದ್ರೆ medium. Radius ಮೇಲೆ depend ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ medium ಯಾವ medium ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here it's depend on dimension R and medium, that is epsilon naught. Perfect. Right. Find its capacitance.
So formula what? Solution. C is equal to your denominator. 4 pi epsilon naught into R. Radius what? Rest is 1 meter. radius 1 meter. Now 4 pi epsilon naught into 1. 4 pi epsilon naught ಅಂದ್ರೆ 4 pi epsilon naught. K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ 4 pi epsilon naught ಮೇಲೆ ಇದೆ. 4 pi epsilon naught ಮೇಲೆ ಇದೆ. 1 by ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 9 into 10 to the power 9. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? So from this 4 pi epsilon naught ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 1 by 10 to the power 9. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 by 4 epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 pi epsilon naught ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು? So ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ನಾನು 9 into 10 to the power 1 by 9 into 10 to the power 9 into 1. This simplify ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? both side 10 by 10 into 10 divided by 12. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 10 by 9 into 10 to the power 10. 10. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. 9 ones are 9 ones. ಒಂದು ಉಳಿತು. 5 ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ 10 ಆಯ್ತು. ones are. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು 1.1 into 10 to the power 9. minus 10. So 1.1 into 10 to the power minus 4 microfarad. Microfarad 10 to the power minus 6. So minus 6 over ಎಷ್ಟು? minus 4. So capacity ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.1 into 10 to the power minus 4 microfarad. Microfarad ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು. ಮತ್ತೆ minus 4 means almost small. 1 meter distance ಎಷ್ಟು? 1 meter ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? only 1.1 into 10 to the power minus 4 microfarad. Very small. Okay. The capacitance is C is given. Capacitance is given 1 microfarad or 1 farad. 1 farad. Find its radius. So just now we derived what's formula? C is equal to 4 pi epsilon 4 by epsilon naught into R. Capacity ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. Capacity ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 into ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು? 4 by epsilon naught is equal to R. Right? 1 by 4 epsilon naught ಅಂದ್ರೆ 9 into 10 to the power 9. So R is equal to 9 into 10 to the power 9 meter. So one capacitor, one farad capacity store ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ radius? 9 into 10 to the power 9 meter. ini capacitor. Energy store ಇದೆ capacitor. Energy store ಇದೆ capacitor. Now let us take one spherical capacitor plus charges distributed over. So potential B, Q, charge. So just now only we derived C is equal to what? Q by V. V is equal to Q by C. Yeah. V is equal to Q by C. Very good. So let us take one charge. We place at infinity distance. On infinity distance में charges place ಮಾಡಿ. ಈ charge ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? You have to do work done. Let us take for time being at 0. The Q is also 0. So V is equal to Q by C. First type 0 one charge na first case. Second case at time is equal to T. Charge is Q. So what charge on Q? One charge Q na transformer. So what you are doing? What is the potential? V is equal to Q
Q by C. P is equal to Q by C. Next total at T at infinity. Q is equal to total Q charge ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ V is equal to Q by C. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ to bring a dq charge from infinity to that point to that point is to sphere stores in form of potential energy, stores in form of potential energy, stores in form of potential energy. ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದೇನ ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So for this V infinity potential, change in potential is equal to W external. Infinity distance ಇರೋದ್ರಿಂದ 0. V is equal to W external ಏನಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ dq by work done. V dq by V. External work done dw by dq. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು dq. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ dw is equal to ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ v dq. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೊ external work done from 0 to q charge. So integration of dw is equal to 0 to q charge v into dq. v ಅಂದ್ರೆ q by c. dw v ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0 to q by c ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. q by c into dw, integration of q with respect to q. So c constant, integration of q ಏನಾಗುತ್ತೆ q square 2 by 2 varies from q to 0. integration ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ಲೀಸ್. what is integration of x with respect to x square by 2 ಅದರಲ್ಲಿ ಈ integration of q ಏನು q square by 2. so ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು q square ಲಿಮಿಟ್ q square ಇದು 0 ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2c ಇದು 0. so q square minus 2c 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಇದಾಗಿದ್ರೆ q square by 2c ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0. so w external what q square by 2c. this is not common, right? for spherical sphere or spherical, what is c 4 pi epsilon. first ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ q square 2 into 4 by epsilon ಏನಾಗಿತ್ತು q square by 4 to 8 by epsilon. ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ
right? Then in terms of Q, Q is equal to 1 by 2 Q into V, right? ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ನ 1 by 2 CV ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು, E is equal to 1 by 2 Q ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ